Reporting from Jerusalem for EndTimes.com, this is Brian Schrauger. At 4:47 on Sunday morning, all Israel was awakened by an alert from the country's home front command. Intelligence had identified an imminent and huge attack by Hezbollah. Released to all media platforms, IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari addressed the nation. A short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. This follows more than 6,700 rockets, missiles, and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families, homes, and communities since October 8th. Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory. We will shortly update the Home Front Command defensive guidelines for those in Israel. From right next to the homes of Lebanese civilians in the south of Lebanon, we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel, while endangering the Lebanese civilians. We warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety. Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon, the people of Israel, and the whole region into a wider escalation. Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians. We are operating in self-defense from Hezbollah and any other enemy that joins in their attacks against us. And we are ready to do everything we need to defend the people of Israel. Israel's preemptive attack against Hezbollah immediately began. A staggering 100 F-15 and F-16 fighter jets, along with military helicopters, crossed the border into Lebanon. Their targets? Hundreds of Hezbollah's hidden sites for launching rockets, missiles, and drones. Presumably, because those sites were uncovered and ready to fire, thousands of launching mechanisms and the holes from which they emerged were destroyed. About 30 minutes after Hagari's announcement, and in spite of IDF strikes on its launch sites, Hezbollah, the so-called Party of Allah, began to rain down rockets and suicide drones onto northern Israel, including southern Golan just north of the Kinneret, the Sea of Galilee. Most were intercepted or fell onto unpopulated areas. At least one missile, however, hit a target. It destroyed an Israeli poultry farm. More on that in a few minutes. Hezbollah announced that this was its long-awaited attack in retaliation for Israel's assassination of its senior commander, Fuad Shukr, on 30 July. As the barrage of rockets and drones continued, all Israel wondered, how far will Hezbollah go? Will it unleash its full arsenal and attack the entire country? And to what degree will Iran join in revenge for assassination of Hamas's leader Ismail Haniyeh in Tehran on 31 July? Was this the start of open war with the Islamic Republic of Iran? All of us here held our breath and prayed. At about 7:30 in the morning, 2 hours after the assault began, it rather abruptly ended. Why? Via its media mouthpiece Al-Manah, Hezbollah announced, with the help of Allah Almighty, the first stage of our revenge for the killing of Fuad Shukr has been a complete success. Israel's narrative, on the other hand, was somewhat different. Please note that English subtitles have been burned onto this video clip,
produced by the IDF. ערב טוב. סיכלנו הבוקר מתקפת ירי נרחבת של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר יישובי הצפון ואתרים במרכז הארץ. עקבנו אחרי חיזבאללה במשך שבועות באמצעים טכנולוגיים וסיורים אוויריים של מטוסי חיל האוויר. ברגע שזיהינו כוונה מצד חיזבאללה להוציא לפועל את המתקפה, סיכלנו את מרביתה. חיזבאללה ניסה לפגוע קשות בצפון ובמרכז ונתקל ביד ברזל. כ-100 מטוסים של חיל האוויר תקפו למעלה מ-270 מטרות במקביל בדרום לבנון, ושיבשו את תוכנית התקיפה של חיזבאללה. עד עכשיו אנחנו מכירים גם 6 מחבלים שחוסלו בתקיפות, ייתכן ונגלה עוד בימים הקרובים. רק בשבוע האחרון חיסלנו כ-30 מחבלים ובהם גם מפקדים של חיזבאללה. מתוך היעדים שהותקפו, כ-90% מהמטרות היו רקטות לטווח קצר שכוונו לעבר צפון הארץ. חיזבאללה תכנן לפגוע באזרחים של מדינת ישראל. חיזבאללה הצליח לשגר רק כ-230 רקטות ומעל ל-20 כלי טיס בלתי מאוישים. רובם יורטו או נפלו בדרכם לשטח ישראל בשטחים פתוחים או יורטו על ידי מערכות ההגנה של חיל האוויר וספינות חיל הים. בניגוד לטענות של חיזבאללה, לא היו פגיעות בבסיסי צה"ל, לא בצפון ולא במרכז. במהלך פעילות לוחמי זרוע הים, מיירט כיפת ברזל או שברי יירוט פגעו בכלי שיט מסוג דבורה שהיה במשימת הגנה. כתוצאה מכך נפצע באורח אנוש לוחם צה"ל סמל ראשון דוד משה בן שטרית, שפונה בחילוץ ימי לבית החולים ונפטר בהמשך מפצעיו. יהי זכרו ברוך. בנוסף לכך נפצעו 2 לוחמים באורח קל ובינוני, אנחנו מאחלים להם החלמה מהירה. האירוע מתוחקר, אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. חיל האוויר, חיל הים, פיקוד הצפון, פיקוד העורף, אגף המודיעין ואגף המבצעים הגנו על מדינת ישראל ממתקפה של חיזבאללה. אותה התקפה שהוא תכנן במשך ימים רבים בעקבות חיסולו של המפקד הבכיר ביותר בחיזבאללה פואד שוקור, לצד מפקדים נוספים שחוסלו בחודשים האחרונים. לחיזבאללה יש עוד יכולות, והדרך לא תמה. המשימה שלנו ברורה, להשיב את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון, ואנחנו מכינים את כל התוכניות בכדי לממש אותה. הערב נחת בישראל יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל בראון, והוא עתיד להיפגש עם הרמטכ"ל ושר הביטחון ומפקדים נוספים. היכולות המבצעיות של צבא ארצות הברית באזור הן יכולות מאוד משמעותיות, ואנחנו מקיימים יחד איתם הערכת מצב משותפת אל מול האיומים באזור. אנחנו במוכנות גבוהה מאוד בהתקפה ובהגנה בכל הזירות. In short, Hezbollah's planned attack was completely thwarted. Not a single Israeli was killed by its rockets or UAVs. Notably, Israeli operations to destroy launch sites continued for several more hours. It's likely they targeted sites from which Hezbollah had successfully launched 230 rockets and 20 UAVs only hours before. On Sunday evening, however, Syed Hassan Nasrallah, the General Secretary of the Party of Allah, Hezbollah, claimed complete success in Phase 1 of its retaliation for the death of Fuad Shukr on 30 July. He also claimed that Israel destroyed none of his launch sites. He also named the attack Operation Arba'in Day. Keep that name in mind. It's important. I will explain why in a moment. Nasrallah's claims were met with widespread derision. Why? Because his attack to avenge the assassination of Fuad Shukr only killed a few Israeli chickens. Islamic countries and Israelis heaped scorn. It's genocide, some cried. And there were the memes.
One created an AI image of Zionist chickens fleeing Israel at Ben Gurion International Airport. My favorite was a depiction of Syed Hassan Nasrallah as Colonel Sanders hawking HFC, Hezbollah fried chicken. Israel, however, is quick to acknowledge that the threat from Hezbollah, let alone from Iran, very much remains. Accordingly, Israel's military remains on high alert, while, for their part, U.S. coalition forces remain in place. Still, what happened on Sunday is hugely important, especially for believers who are praying for the Jewish state of Israel. If you are not yet a subscriber to endtimes.com and would like to see the rest of this important report and others like it, I urge you to subscribe right now at the website endtimes.com. For only $7 a month, you will receive a wealth of information and insight from Jimmy Evans, Mark Hitchcock, and experts from around the world, including Israelis living right here in the Jewish state. Do yourself a favor and sign up today. Then join me as together we consider the significance of Sunday's events in Israel, especially for believers.